ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਗਰੂ ਆਈਲੈਂਡ ਆਉਣੇ ਹੋ, ਕੈਂਗਰੂ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਅਗਲਾ ਬੀਚਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਲਿਟਲ ਸਾਰਾ ਜਾ ਆਉਂਦਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਜਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਆ ਨਾ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਜਾਰਜ ਕੈਸਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੈਸਲ ਲਾਈਟਸ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਰਜ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣੇ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਦੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 'ਚ ਉਹਨੇ ਨਾ ਤੀਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਬਣਾਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਇਵੇਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 52,000 ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਾਉਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਉਹ ਲਾਈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨੇ ਹੌਬੀ ਟ੍ਰੇਨਸ ਵੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਵਾਕ ਇਨ ਗਾਰਡਨ ਆ, ਤੇ 1905 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਰਜ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਜਾਰਜ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕੁਝ ਕੁ ਬੜੀਆਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਟੋਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਪਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ। ਪਰ ਜਾਰਜ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਖੜੇ ਤਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਖੜੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਫਿਰ ਲਾਈਟਾਂ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਜੀ ਅੰਦਰ ਆਓ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲਟੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੈਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਇਰੇਟ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਕਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੱਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲਾਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪਕਾਉਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੈਂਗਰੂ ਆਈਲੈਂਡ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਗਰੂ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਚੇ ਰਾਹ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜੋੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਤੇ ਜੋ ਲਾਈਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਆ ਜਾਓ ਅੰਦਰ, ਆਪਾਂ ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਈਏ। ਕੀ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਦੇਖੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਪੈਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਮੋਟਰ ਲਾ ਕੇ, ਆਹ ਲਾ ਲਿਆ ਕੰਬਾਈਨ ਦਾ ਉਹ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਨੇਕ ਚੰਦ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਬਸ ਇਹ ਗੋਰਾ ਨੇਕ ਚੰਦ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਦੇਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੇਸਟੇਜ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਗੂ ਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਹਾਂ ਹਰ 'ਚ ਲਾਈਟ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਾਈਟ ਆ ਦੇਖੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ 52,000 ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਆਹ ਗਰਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਚੱਕਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਪ ਹੀ ਤਿੰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਬਣਾਤਾ ਆਈਫਲ ਟਾਵਰ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਦੇਖੋ, ਬਾ ਕਮਾਲ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਬੁੱਧਾ ਜੀ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਘੋੜੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਿੰਘ ਜੇ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ। ਹਾਂ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਚ ਬਣਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠ ਕੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਕੀ ਚੀਜ਼? ਘੋੜੇ ਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਲੈ ਫੋਟੋ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆ ਜਾਓ।
But no worries, you can take your time with the tea, and we are just going through small I'll walk. switch this on and see what happens. Okay. It'll take about a quarter of an hour to switch it on, but I'll see if it's wet, too wet, it'll just short and go out. Okay. And that's quite. I'll see what happens. If the switches will be a bit on, then I'll. Oh. Yep. Yep. It's coming. So far, all right. All right. And the pirate ship, there's lights out. Yeah, there. it's lighting too. The switches are a lot on. Hmm. Now, after 10 minutes, I'll leave it on. Mm-hmm. I'll switch a bit more on here. And then I'll have my tea. Mm-hmm. And then I'll come back and switch more on. Okay. All good. We will wait for you. In meantime, we can go through this area. Yeah. And meantime, we are going through. And go and look in my... I'll switch lights in that. My Egyptian display. Okay. A Yeah. lot of money spent in this. Ah. $3,000 plus. Hmm. All artifacts from Egypt. Hmm. I'll go and switch that on. Please. ਪਿੰਡੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਕੈਂਗਰੂ ਆਈਲੈਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਏਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ। ਸਵਰਵ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਵਾਈਸਿੰਗਰ। ਇਜ਼ ਇਟ ਰਾਈਟ? ਵਾਈਸਿੰਗਰ? Yeah, Wazanga. Wazanga. And we are in the George's Castle. Yeah, Is that right? Castle. Yeah. So ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਆਹ ਕੈਸਲ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲੂਟਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰਜ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਜਨੂਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਮੰਗਲ ਲਾਏ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ 10-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੋਰਜ, we are from a Pendu Australia channel. I'm from Melbourne, and this team, he's from America. Oh, yeah. We run our YouTube channel. I Yeah. want to first of all welcome to Pendu Australia, Yeah. and thank you so much for your time. I know you're sick as well. You got a broken shoulder, maybe your knees as well. I would like to ask you a few questions. Yeah. First of all, when did you start making this castle? In which About year? 2002, Yep. and I've virtually done it for 20 years. Okay. And how did the idea strike your mind? I'd started back in the middle back there,
behind that way. Yep. And I just spread and grew. And then the end, I start putting these culvert pipes, Okay. towers, Yep. and put the little slits in there with the angle grind, cut up windows. Yep. And then I start going more castle theme. Yep. So originally it just started out of nothing. Oh, I can see that most of the work you've done Yeah. is from the scrap. Yeah. Yeah, it started out of nothing. What were you doing before 2002? You were a tradie or technical person or I mechanic? used to do earthworks. I had a 20-ton excavator, Okay. backhoe. Yep. I used to do earth moving. Yep. And whole life you lived in Kangaroo Island. Yeah, born Okay. and bred here. Born and bred. Which year you were born? Oh, 1943. 1943. 10th of June, so I'll be 80 next year. Oh, you will be 80 next year. That's a hard work. And now, from the last 20 years, you're doing just this, right? Yeah. You're working somewhere else or not? No, this is just my hobby. Full-time hobby. Full-time hobby. And do you? What's your plan? Like, is there anyone in the family or friends who can take care of, help you with your full-time hobby or not? Oh, not really. I guess when I'm finished, I'm finished. You know, when I know. But is there anyone who is interested in keeping up, maintaining? Because you're getting old. Like, yeah. yeah. One of my daughters, Cheryl. Yep. She would be interested. She'd like switching the lights on and doing stuff. Okay. And how many lights are there in total? Oh, there's about 52,000 I've got on my postcards there. Oh yes, I can see that's 52,000 lights. And that's a minimum. It's probably 60,000. 60,000 lights. Oh, that's a lot. And other question I want to ask, there is a castle type thing on the tree. There is a tree house as well on the top of the tree. Yeah. How did you do this? It's quite high. I built a 40-foot stairway up it. Okay. Then went up with chainsaws, buckets of tools. Yeah. Then built a big floor up there. Okay. Then I you cut- started making it. I cut about 15 feet of pine off and put about half a ton back. And So I balanced that's a a tree. lot. That's a lot. I cut 15 feet Yep. off the top. Yep. Then built it on solid. You can have 5 or 6 fellas up there and you can't even wriggle or shake it. Oh yeah, that's a hard work. Everything's strong. Everything strong and just one man job. Yeah. Yeah. And from the last 20 years, you're doing this. Yeah. And you told me when we came here that you broke your shoulder. Yeah. It I was was. selling scrap steel Yeah. and I was up on the trailer, 50-foot trailer, Yeah. and a lump of steel was swinging around. My neighbour was helping. So I jumped off, but I forgot that I was up 6 feet or more, Oh, and no. my shoulder went down like a torpedo into the guided missile into the ground. And you were in the hospital for maybe a few weeks. Yeah. Yeah. And It's been nearly 3 months since the accident, and I still got a stiff shoulder, I and can I've got see a that. brand new one. oh, you got a brand new. I think you got a ball joint and everything in place. Yeah, the ball joint was smashed to smithereens Okay. because I went down fast. But I can see, George, still like you're struggling with the shoulder. It's still recovering. But the thing is, I'm still doing something because I'm not dead yet. I know. That's my question is, how do you find the energy? You're very energetic. And you're almost 80, almost double of my age. Yeah. But your energy is maybe 10 times more than myself. How do you find the energy to do this hard work? Back years ago, for 30 or 40 years, I was a yakka gum contractor collecting yakka gum. It's a bit like coffee granules, red stuff. Yep. And it makes fireworks, displays and stuff, fireworks, and goes to Hamburg, Germany, Yep. and supply the whole world with fireworks and stuff. Oh yeah. And so I did all that, and so I'm carrying big tubs of this gum, then we put it through a 3-ton trailer and shovel it through a header and produce it. In the end, we got about 3,000 a ton. Ah. And I could go and get a ton a day. Yeah. Yep. Made big money.
Oh yeah, but still, we feel motivated. All of us, we were thinking that I have never met a person like you. I have been to 25, maybe 30 odd countries. Yeah. But to find energy, and this one, when Mintu and Mandeep told me that there is a castle, we'll visit there tomorrow. That's why we called you yesterday. Yeah. Yeah, but now I'm on a challenge. Yeah. If one say you can't do it, I'll do it. that should be the spirit. Yeah, I tackle anything. Oh, you tackle anything. Yeah. See? Jack of all trade, do Yes. anything. Yes, you can. Welding, I can see that. Yeah. Make scrap sculptures, do everything. Yeah. Okay. And now I want to ask you a few questions about your family. Yeah. Maybe it could be, if you don't want to answer, that's fine. Yeah. That's completely fine. But I want to tell, you live by yourself here? Yeah. Okay. And Because I was about to ask that question. 4 years ago, Yep. this Indian come along. I was feeling sorry for that. That's why I asked this. And he didn't give way. Yeah. And I was driving the car. I had 4 broken ribs, and my wife was killed instant. And he had to go to court, and he lost his license for 10 years. That's it. Yeah. But that doesn't bring my But wife that back. doesn't bring your wife back. Yeah. No. Yeah. That's sad. We feel so sorry for you. Yeah. So now I've got a caring lady here because I could hardly do anything when this happened. Yep. Just 3 months ago when Yeah. you had a broken shoulder. But I'm coming back. I'm Yeah. not finished yet. I know you told me. Yeah. But your wife used to help you here, or? Yeah. Okay. So it was She you was a nurse. She was in Melbourne's Children's Hospital for 30 years. in Melbourne Children's Hospital, Royal Melbourne. Yeah. Ah, that means you got a bit of Victorian connections as well. Yeah. Yeah. Okay. And how big is the area here in total? I've been selling the farm 500 or 600 acres, and I've got 88 acres, nearly 100 acres left. Here Yeah, on this, and just the castle now. just the castle now. It's in 88 to 100 acres. Yeah, Yeah, and people used to come here on school holidays. And how do you manage? Like it's open for people, or? yeah. I have a donation tin there, and there's no charge. And Christmas time, someone's just come in there. See, another car. Yep. 2 cars. Yep. Yeah. Anyway, Thank you. yeah. Christmas time, I have up to 50 cars in one night here, walking through here. That's a lot. There's 150 people walking through here. Yeah. Yeah. And in the hot night when it's not cold and wet. Yep. Well, when it's cold and wet, I don't even want to put them on. I want to sit by the fire. Yes, it's very cold here. I can see that. Yeah, very cold. Yeah. We had a very cold, wet winter. You should put a ticket here. People will love to pay. Rather than having a donation. I know your spirit is something else. But see, I did this here without council approval. So they let me go and shut because I'm not. They shut their eyes, let me go because I'm not charging. Yeah, that's true. But if I charge, they'll come in and say, "Where's your building license? Yes. Where's all this?" Yes. And then the red tape hits you. Yeah, that's true. Then it becomes impossible. Yeah. Yeah. Thank you, George. We won't take much of your time because I can see the other These guests. people didn't know I'm going to have these lights on. Yeah. Yes. They were just come in on spec. Yeah. Must have been going Yeah. past. And thank you so much for giving us your time. I know. Yeah. You're gonna go to sleep as well, and you had just had your tea, and maybe next time, Yeah. whenever we visit Kangaroo Island, Yeah. we'd love to see you. And When it's summertime and when it's not wet. Yeah. Because everything gets out of order. yep. Now let's keep up the good work, and may God bless you with more and more years and energy, so that you can keep it going. Yeah, I think this is the iconic house, iconic castle, I would say, See, in that's Kangaroo a Island. Turner Homestead up there. Yep. That's 1905. Yep. Oh, yeah. 1905. Yeah. That's right. That was built. Yeah. And thank you so much for your time.